verbals than physical. If you are a little bit slower or reverse, that somebody likes to run more and then help the dog, and then probably it's coming with less verbal teaching. If you Yes. Entonces digamos que básicamente son los dos. Sin embargo, pues va a haber que priorizar una o el otra dependiendo de qué tipo de manejador es. Si eres un poquito más lento, tal vez vas a depender un poquito más del manejo verbal y del lenguaje corporal. And yes, so if you look at a lot of top handlers and you look at the handlers' speed, if they are slower or faster, you see that the slower ones try to compromise or put it in balance and teach more verbals. Si ves a los manejadores top del mundo, vas a ver que la gente que es un poquito más lenta tiende como a poner más sobre la balanza el manejo con comandos verbales. But also you see some other handlers running as crazy as possible. Y ves a otros manejadores corriendo tan locos como sea posible. And then for them, probably the verbal part is a little bit weaker than the other type. Y para ellos la parte que se refiere a lo verbal tal vez es un poquito más débil que para los demás. So my goal is not just preparing for my ability. So okay, let's say I know how fast I am or how slow in some situations, but I don't want to decide what I teach the dog in the beginning and what I don't teach, because I would say we have situations when I can be faster and I can be also slower, so I really want to teach everything independently. Entonces lo que dice es que él no quiere desde el inicio decidir qué enseñarle al perro, si es por lenguaje corporal verbal, sino que él quiere como poner sobre una balanza conforme lo va trabajando el perro para ver qué es lo que les beneficia. Hay situaciones donde va a ser más lento y va a necesitar poder depender del verbal, y va a haber situaciones donde tal vez él va a poder llegar y aunque él sabe su velocidad, pues no quiere depender solo de él. So yeah, your handling is based on verbals and physical handling, but the physical handling is not only the running part. Dice que la comunicación está basada en verbal y en el manejo, pero que cuando se refiere al manejo no quiere decir solo correr más. So what are we doing on the agility course ¿Qué estamos besides haciendo running? en la pista de agility además de correr? Indicando a dónde ir, dirección. Yes. Sí. Yes. ¿Qué Dando más? direcciones. Ah, El síndico es. ¿Cómo? Dirigiendo, dijiste, ¿verdad? Dando indicaciones. Directing or giving indication. Yes. Sí. Como creando también una estrategia, ¿no? We're creating a strategy. But yeah, so I think on nowadays courses, sometimes we just getting a little bit lazy, because now we're teaching more and more the dogs, and also the course style is a little bit like we just run and then we say in, out, and the dog does everything alone. But sometimes we also have to work on lines. Entonces dice que Okay, so ya, dice que la mayoría de las situaciones ahora es que la gente se pone un poquito perezosa y como que solo da los comandos, dice las cosas que hacer, el ins, outs, por ejemplo, y que por otro lado hay manejos donde uno lo que tiene que hacer es cambiar al perro de línea, que para eso es el manejo, para cambiarle la línea al perro. So we also have to learn, and we also have to teach the dog when we do like early front crossing or blind crossing, that the dog really has to read our body, what we are doing and what we expect from the dog changing the side. And that's something what I would not start on obstacles directly, but I would do more flat work. Entonces dice que una cosa que a él le gusta enseñar, bueno, que hay que enseñar es, digamos que los cruces de frente y los blinds y todos estos manejos son para hacer que el perro cambie la línea o cambie de dirección. Entonces es algo que él prefiere no trabajar sobre obstáculos, sobre saltos ni sobre túneles, sino más como en plano sobre el suelo. So, okay, we have verbals, then we have the physical handling, what we also have to teach. So I ask you again, what's happening on a course? Entonces dice, ya tenemos los comandos verbales, ya Try to, tenemos yeah, sorry. ya, el manejo corporal, y ya están esas dos en la ecuación. Ahora les pregunto de nuevo,
qué estamos haciendo en la pista de agility. Try to analyze it from the dog's aspect. Intenten analizarlo desde la perspectiva del perro. ¿Dónde cae un perro? ¿Dónde cae y para qué lugar va a ir? Where the O dog a dónde está lands, mirando, a dónde where- cae, a dónde está where mirando. he's looking next to go. Disfrutando. Enjoying Reforzando el Yes. vínculo, the other thing. reforzando el vínculo humano-perro. The bond, human dog. Dica. Yes. So what happens if you teach super strong obstacle focus and nothing else? What happens then? ¿Qué pasa si ustedes enseñan un enfoque hacia el obstáculo súper fuerte, pero nada más? ¿Qué ¿Quién pasa? Vamos a fijar más que nada en el obstáculo y se va a olvidar del guía. Entonces va a estar fuera hacia el obstáculo. The dog will be focused on the obstacle and he won't see anything with the guide or the handler, and he will be driven to go to the obstacle only. Yes, and what happens if you constantly just reward the dog from hand, every time from hand, and then you're not really teaching strong commitment on obstacles? Ahora dice qué pasa si entonces ustedes solo premian de la mano y constantemente están premiando de la mano y entonces no enseñan compromiso con los obstáculos. I have that problem. César, ¿qué es ese El rinto? perro siempre está mirando al guía. The dog is always looking at the guide and he's looking at the Yes, Y no tiene exactly. So confianza. basically no commitment on obstacles, right? Entonces básicamente no hay compromiso con los obstáculos. So basically we can, I think we all agree on it then. So two things happening on a course. Commitment on obstacle, and also in some specific situation, handler focus, working with the handler. Okay. Entonces, son algunas de las cosas que necesitamos tener en pista, es compromiso con los obstáculos y enfoque hacia el manejador. So again, so what's happening on the agility course? Sometimes dogs committing to obstacles, but then they need to switch back and work with the or together with the handler, and then they need to switch back again and commit to obstacles. So what basically it's all about this switching from obstacles to the handler and then Okay. the other way. Entonces dice que básicamente lo que está ocurriendo es que están pasando de un enfoque del manejador y luego haciendo un switch para cambiar hacia un enfoque al obstáculo y luego de vuelta. Y que básicamente de eso se trata el agility ahora, que es ser capaz como de cambiar de uno hacia el otro y viceversa sin problema. And I think this is the most difficult, because if you train like super strong obstacle commitment, probably if you find a way, and also the dog is not extremely handler focused, because that's not really actual situation. So if you teach really strong commitments on obstacles, for sure that's the easiest way. But this switching is getting super hard. Entonces dice que si tienes un perro que es sumamente enfocado en los obstáculos y que tú encima le reforzas eso y es un perro que no es tan atento hacia ti, al reforzar eso pues vas a tener un problema como muy grande. So I even before we start to work on obstacles, I would train a little bit this situation, and so therefore I would teach first the focus commands, okay, and Entonces dice then que antes de empezar a hacer agility, a él le gustaría como empezar a trabajar ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que empezaría a hacer? Es enseñarle un comando de enfoque. so focusing command. Focusing forward. First only with the toy. So that's one thing. I will explain how I do Okay, it. okay. And then the second, what I want to also train, and then I do it at the same time in the beginning, where you can do it with young dogs because it's just playing. Okay, so dogs can be just 4 or 5 months old, and then you don't do anything super hard. It's just playing at home. Okay. And the other thing is the nose touch, hand touch. Entonces dice que lo que a él le gusta como que enseñar es un enfoque hacia un juguete, ¿verdad? Y es algo que pueden hacer con perros jóvenes, que no tienen que hacer nada muy complicado y que lo pueden hacer mientras estén jugando. Y la otra cosa que le gusta enseñar es el target de mano, que el perro targetea la mano. So the focusing on the toy will represent the commitment on obstacle, because basically it's a focus, it's a commitment on objects Bien, vamos. outside, not on the handler.
que básicamente ahí estás como matando a los dos pájaros, ¿verdad? Que es que el enfoque hacia el juguete simboliza lo que va a ser después el enfoque hacia el obstáculo. Y entonces de esa manera ya le estás enseñando a enfocarse hacia afuera y no hacia el manejador. And then the hand touch command, or basically the physical hand touch, will symbolize the commitment, the switching from something back to the handler. So that's the opposite. Okay? Entonces dice que básicamente el contacto con la mano, el target de mano, va a simbolizar lo que es el hacer contacto con el manejador para que entonces puedas practicar cambiar de una a otra. So in the very beginning, I teach both separately, and then I feel that both of them are strong enough, then I combine it and have some games with that. Entonces dice que lo que él hace inicialmente es que los divide y los trabaja por separados. Cuando están los dos muy fuertes, entonces los empieza a mezclar y entonces ahí él como que hace unos juegos de fundamentación con su perro para ir combinando y creando. So let's start it with the focus command. Entonces empecemos con el comando de enfoque hacia adelante. ¿Cómo se enseña? So what we expect in this situation when I'm marking any of the objects, obstacles later, but objects, it can be a tree, it can be a door, it can be the car, or it can be the crate, the dog cage, anything what I'm marking with hand or I'm looking at, I'm expecting the dog to keep the focus on that object without any hesitation, and I want the eye on that object, keeping the eye quite long. Okay, so really strong commitment. Okay? Entonces lo que dice es que básicamente lo que él quiere ver en el enfoque hacia adelante es que el perro pueda ser capaz de enfocarse hacia un árbol, hacia tu carro, hacia la kennel, hacia un juguete, hacia lo que sea, que él le marque o hacia donde él esté viendo con su imagen corporal y que se comprometa con ello. So this one is creating a really strong eye, what you can use basically putting on obstacles, so teaching independent work is going to be quite easy afterwards because the dog doesn't question the situation, the dog is already committing to an obstacle and not turning back to the handler. So that's, I think, the very basic of the teaching independency. Entonces dice que lo que él quiere ver es como un enfoque hacia adelante como sostenido, ¿verdad? Que sea una buena cantidad de tiempo y que pues eso les ayuda muchísimo a que después no vayan a tener problemas con enseñarle independencia, porque básicamente están enseñando al perro a poner su atención en algo sin dudarlo, sin estar como buscando o pensando en el manejador. Entonces hace mucho más fácil el trabajo después. Okay, and I'm really talking about this along because this is I found it really important. If you don't have this strong commitment on the handler, on the obstacle, then no chance. Entonces dice que él está hablando un poquito largo respecto a este tema porque él le parece que es como de lo más importante que uno puede como entrenar y que si tú no tenés un enfoque fuerte hacia el manejador y un enfoque fuerte hacia el juguete, entonces no tenés ningún chance. So who has anything close to like any type of focus command? Do you have? ¿Quién tiene algún tipo de enfoque hacia adelante con su perro? Yo tengo. Yo tengo también. Okay, two there. Okay, so can you explain how you started to teach it? ¿Pueden explicar cómo lo que se llama? I start to teach when... In Spanish, please. Okay, so depending on the dog interest, you can do it with the toy or you can do it with the train or just the food. Entonces, Okay. dependiendo de lo que al perro le guste, pueden elegir entrenar eso con la máquina esta del Fit and Train o con un juguete o con... And I would use that in the beginning already what the dog really likes the most. Okay? Entonces yo usaría desde el inicio lo que al perro realmente le gusta más. Because I really want strong reaction and strong behavior. So if the dog is going crazy with the toy better, then I would use the toy. If the dog likes the food better, then I wouldn't really force the toy because probably then we don't get the same strong You commitment. said you wanted strong reaction, Strong reaction, strong commitment, really strong behavior in this one. Entonces dice que él usaría lo que más le gusta al perro desde el inicio porque él lo que quiere es un comportamiento muy fuerte y una reacción muy fuerte de parte del perro de compromiso hacia lo que él quiere, sea comida, sea juguete o lo que sea. So if the dog doesn't like the toy or like food lover, then
it doesn't make sense to put the toy there because the dog is just looking there, not so much motivation, so you don't get the strong eye. Entonces, si el perro, por ejemplo, le gusta la comida, no tiene mucho sentido poner un juguete adelante y decirle que se enfoque ahí, porque entonces no vas a tener esa fuerza en el enfoque del perro y en el ojo del perro a la hora de... Okay, so basically first you choose what the dog likes the most, and it can be the toy, food with treat and train, that's also a good combination, that's the first step. Entonces, digo, el primer paso es elegir qué es lo que más le gusta al perro, juguete, comida, o una combinación de treat and train de comida. And then the second step, I did it with the toy because my dog liked the toy the most that time. Y en la So- segunda parte, pues yo lo hice todo con juguete, porque a mi perro en ese momento le encantaba el juguete. And then I didn't want anything in the beginning connected to the stay position like sit, stand, or in the lie down position. So I was just holding the dog back. Entonces no quería empezar a meter las posiciones de quieto, sentado, echado, porque realmente no me interesaba. Entonces yo sostenía al perro. And then I placed the toy in front of the dog. Mostly I was just throwing the toy, not so far away. Entonces lo que hacía era que sostenía al perro, tiraba el juguete adelante y dejaba que el perro se enfocara en el juguete. No lo tiraba muy lejos, más que nada era ahí como de cerca. And of course, because I like these objects like toy or the treat or whatever, then of course the dog is looking there. Okay. Entonces claramente porque el perro ya tiene la predisposición de que le gusta el juguete, sin hacer mayor cosa, solo lo colocabas ahí, el perro ya está viendo ahí de por sí. Okay. So in the yes. She has a question, do we continue and end? No. Or? Yes, you can ask. Cuando usas comida, en el caso mío que yo le doy a Sky en la mano, ¿es por eso que ella me busca? O sea, debería de quitarle la comida y ponerle un plato aparte para que ella vaya y se comprometa con la... When you're using food, she always works with the hand normally. Should she put like a bowl and The put ball food there or and the go train or forward? just like a target. Something sí, like puedes a little poner- plastic, whatever. Puedes poner un target pequeño de plástico y colocar ahí la comida. Otherwise, if you just place the treat somewhere, the dog will start sniffing and everything and it's messing up. Entonces dice que de otra manera el perro va a empezar a, si colocas la comida suelta sin target, solo la va a poner a olfatear y entonces se arruina todo el trabajo. Okay. Okay. For the computer? Yes. Do you have the Eso no me lo habían adapter? enseñado mis profesores. ¿Qué? No, yes, I know. So, you have it here? Se ve slim. Okay, so I can just continue and... But, María ¿Por qué Ah, no okay, usas okay. las tapitas de muchos? De mucho So, Eso es the first thing that you placing the object, the reward somewhere, and the dog is looking there, and first time we want to reward every single moment when the dog keeps the eye on the toy or the treat. So basically, when it's happening in the very beginning, the dog following with the eye the object, the toy or the treat, and then I just want 1 second when the dog is looking there, clicker, and then release, go. That's in your hand, or it's on the No. floor? It's in front of the dog somewhere. Entonces, lo que dice que como para premiar con comida al principio, para que el perro aprenda a enfocarse al target o al pedazo de plástico o al plato o lo que sea, es premiar y cliquear en cualquier momento que el perro vea el objeto. O sea, ¿dónde vas a premiar la comida? Porque quieres que se enfoque en ese objeto. Ya, me imagino que posteriormente, pues, que ya el perro ya irá a buscar ahí porque sabe que ahí lo van a comer. Perdón, Marlon, cuando habla del target, ¿a qué se refiere con la comida en el target? O sea, Es que no es el target en sí, es Una tapadera. es una tapadera, algo para poner la comida. O Ajá. treat and train, o un bowl, o un Ok. plato hondo, o puede ser un una tapita. recipiente. Cualquier Puede ser cosa un cono. que no sea la grama donde vas a contaminar y se queden ahí pegados. Ajá, puede ser un cono. No, porque el con ya le estás dificultando adquirir la comida. Lo que quieres es que llegue y se prende, ¿verdad? Tengo otra pregunta, porque no me acuerdo de cómo lo dice, ¿en qué momento introduce el comando? Para buscar la comida. No, para que mire al frente. Would you, when you're teaching to look for that Not in object? not in the beginning. So the criteria is the eye on the reward, okay? And in the very beginning, I'm not saying the focus cue. I'm just trying to get the behavior, okay, the reaction. And then, okay, in the very beginning, I wait just 1 second. I release the dog,
And then I also have a command what means that you can take the toy. You can take the toy. Okay, so it's not like go do whatever you want. My command is go. Go means you can get the toy. So I'm just holding the dog. I don't want to do the stay. Okay, just holding the dog. She's in this standing position and just waiting, and then go. Okay, and the go means the dog can take the toy, take the treats. And then the next step, then I try to extend the time. Okay, and when the dog is able to, like on every training session, maybe I try to increase the time and add 1 more second and 1 more second. And this focus, yes. So from the moment I'm placing the object until the release, and I try to reach like 5 seconds when the dog, without any hesitation and question, just keeping the eye on the object. And if I get the 5 seconds, then it's getting strong enough. Then I'm trying to add the focus commands. Entonces, el punto es al inicio no es un quieto, se sostiene el perro, se empieza con un segundo que el perro se enfoque en el objeto donde vas a premiar, lo liberas. Ahora, él tiene un comando para darle permiso al perro a ir a tomar el premio, que eso es importante. Go, el de él es go, pero tú puedes ser libre, puedes ser dale. Tú cuando tiras algo, ¿verdad? No le estás dando permiso de ir a agarrar lo que le da la gana, sino hay un comando previo que autoriza el premio. Entonces, ahí solamente estás usando eso. Cuando ya llegas a 5 segundos, que el perro puede enfocarse en ese objeto, 5 segundos, ya puedes hablar de ponerle el focus, que ya será donde tú apuntas, tú sabes que luego va a ser el primer salto, ¿verdad? Mañana vamos a comprar. Pero cuando nos enteramos, ¿no va por el premio? No, es que no vas a... The prize is on the target. It's a toy placed somewhere or the treat on a target or the Es el juguete o Aquí comida. está el mío, lo que ¿lo sea. estos son de qué? Aquí, Yo veo que está ella. Creo que me lo ponen. aquí está. Ya no le gusta lo que tiene, pero And then you have to be a little bit closer. Yeah, you can start with Si no va por el juguete, Qué raro, está ¿eh? estático, pues usa comida. But if the dog doesn't go, that's another issue. Because that means the dog is waiting for like for your movement or something. So in that case, I would train a little bit I would solve this problem with just throwing the toy and immediately go and run with the dog and then just play. Okay, so you have to solve this problem. If the dog doesn't go with full drive to the reward, then the first step is just playing together, throwing the toy, holding the dog and running together to the toy, just pushing the dog. Okay, so that if the dog has this problem, then you can start with this, and then because otherwise the dog has to be able to go directly to the reward without the. El problema es que no vaya al premio, se tiene que resolver. Y se puede resolver corriendo con el perro hacia el premio para que anda ahí. Ya luego se va a ir solo. Y ya cuando tienes eso, pues es la clave. Una motivación previa. Motivar al perro que se And what enfoque. Busque eso. And what is super important because this is really a static game from the handler side, right? Because you're just standing, and some dogs can react on it immediately, so they are not so super motivated to go to the toy or something, and that's increasing the hesitation. So the commitment won't be strong enough. So the criteria is not only from the dog side, is not only keeping the eye on the object, but I also want to have this exercise with full speed. When I say, okay, you can go to the toy, I want the dog go there. When I say focus, I want strong eye, and then I really want to see the dog in the movement getting ready to go. Not like, okay, what's happening now? Like this, okay? And for that, with some dogs, you need to be more exciting. Okay, so it's and it's not typically the dog type, so it's not always the workaholic dogs, because also with my dog I did like I was holding and then I said focus, 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 focus.
So I really try to increase the active focus and the really strong behavior. And then when I said, okay, go, then in the beginning I was also running with her and then playing there. Okay, so I really built up the drive. And then later, when the dog has automatically the drive, then you can go back to this passive mood. But you can change, so it's not necessary just standing and then having this boring game. Okay? Así que para aclarar, Situation. Yes, yes. vamos a aclarar que el objetivo de esto es que el perro siempre busque el objeto con 100% de deseo. Y eso 100% de deseo del drive, lo que le llama él, se construye en base a tu energía, a tu capacidad de motivar. Si incluye correr con el perro, jugar con el perro en el punto. Ese es el objetivo, no es solo vaya allá caminando a traer. No, todo es desarrollar el drive, no importa el tipo de perro, como dije, el mismo perro de él lo tuvo que apoyar para desarrollar el deseo de ir al objeto. Ya cuando se desarrolla eso, pues ya se regresa al punto y ya puede pedir y el perro va a dar el 100. O sea, que corre con él desde el pie. Sí, porque para crear el deseo de ir ahí, porque voy contigo, voy a jugar ahí, ya con el tiempo tú ya no necesitas acompañarlo porque sabe que ahí se puede ir a premiar, ¿entiendes? ¿Y qué distancia estamos buscando entre el premio y el perro aproximadamente? El objetivo. Ajá. What would be the ideal distance for that focus? Like, not at the beginning, but like what you're working to. 10 meters or 5 20, meters? 30, 20, 30 40. meters. Almost. O sea, lo que sea. Sí, Just imagine Como when you have a 2 metros. when you have like a big layering situation, you have to stay on the other side of the dog walk, and the dog has to, like there is a tunnel under the dog walk, and the dog has to, okay, did you see probably World Championship large final, tunnel slalom, okay? So from the end of from the beginning of the tunnel where the handler had to stop because you have the dog walk in the way, until the beginning of the slalom, that was probably like 15-20 meters. Okay, so it was like that. Okay, so that's 20 meters. So in that situation, I expect 20 meters independent forward focus. But I train also more. You never know. Okay, so Sí. Entonces, la pregunta era ¿a qué distancia, verdad? Pues él dice 20, 30, 40 metros. Es que no hay un límite. Como explicó en el mundial, todos vieron la pista que la final, que fue una pista de la más retadora que se ha visto, donde tenía que enviar a Wills a 20 metros de distancia atrás de la pasarela. Por eso se llama focus hacia adelante. Y aquí este ejercicio que menciona es para generar el focus hacia adelante. Entonces, si 20 metros es lo que pidieron, pues ¿por qué no entrenar más? Yo creo que todo es cuestión de construirlo, ¿verdad? Empezar con los 2 metros y llegar a los 40. Y si el perro llega. yo una duda. En el caso así como Sky, que ella, si no me muevo, ella no va hacia un obstáculo. ¿Cómo puedo corregir esa parte? Porque ella, si no hago ningún movimiento, se queda así como bloqueado y Lo que decía aunque haya de comida. construir el ¿Y en qué momento se lo quito? Otra vez. No. Tu pregunta es cómo va a ir sola. Sí, porque digamos él dice que al principio tuvo que convocar a su perro, ayudarlo. Acompañar hasta el premio, empezamos a acompañar y no hasta el premio, sino vamos a ir quedándonos un poco más atrás, porque la última parte pues ya el perro ya lo va a buscar, porque ya está entendiendo que era premiar. Entonces poco a poco te vas quedando y también le vas bajando la intensidad con la que empujas. O sea, al principio es vamos y después es menos hasta que llegues a un punto donde ya solo mando. Si eso es 2 metros no importa, pero para poder alargar esa distancia tienes que tener eso al 100, aunque sea 2 metros, pero que tú no te muevas y se vaya. Ya cuando tienes eso, alargas otro metro y vuelves a apoyar. No te quedas pasivo, sino vuelves a apoyar, pero si ves que lo logra, entonces quítalo rápido. Vas otra vez hacia lo pasivo y así vas un metro y así vas llegando. So we talk about it so much and we are not actually there to add obstacle. Okay, but it's something how I did it. So she was like, okay, I don't know,
4 months old, we were just playing with the toy, and I could do this exercise at home in the apartment in the living room, probably with a short distance, of course, but that you don't. I really trained it every day, 5 minutes, no more, and then it really builds a very strong commitment. And then later, when you increase in the distance, then you go out. You can do it in park, in the dog school, doesn't matter, but you can start the first steps at home if you have a little bit bigger living room, whatever. Este ejercicio que está mencionando se puede hacer en casa, no necesitas estar en un club ni en un jardín ni nada, eso es en casa. Luego alargamos la distancia, pues tocaría ir a un parque o un jardincito, donde sea, pero en ningún momento estamos tratando de obstáculos todavía, sino solamente crecer el enfoque hacia ahí, de ir hacia donde uno quiere y apremiarse, porque al final es como que- Okay, so now we started to add the strong focus. Now the hand touch. How do you teach hand touch? toque de mano. Esto es lo que vamos a aprender ahorita. Cómo enseñar el target de mano. Premio primero en la mano y que lo toque y después ir quitando el premio y que esté tocando y premiar después con la otra mano. Esa manera en que yo Start with food in the hands. So you started with the With the you prize, hide behind my feet. thumb. Okay, good. Any other way? Yo Yes. pongo la mano Okay. y en la otra tengo el premio. Entonces hago que yo piense. Si toca, le pongo la mano. Si toca, muy bien, pongo con la otra mano. Super. Pero- So with this one, see, you don't even have to You know, translate. I understand. And I already know the result. So when you do this, what happens? What happens after the dog touching your hand? He's looking for you. For the Busca la otra mano. prize. But she's immediately turning to the other hand. Sí. Not so good. Yo lo hago diferente. Because the behavior is like touch and go. So it's not like staying with it. And what I also want with the hand touch, in this switching exercise, but also later when I feel I have to control the dog going so crazy and I want to stop her, I want her to touch my hand and keep the position. Touch for seconds. And the problem with this, the rewarding from the other hand, basically what you teach the dog, hand touch and switch. So the dog doesn't stay on the hand with the handler in the same position. In this method, the dog immediately disconnect from the hand. Okay? So there is a disconnection, but I wanna teach the hand touch for the commitment and the connection on one hand. So it's a little bit against the final result. How do you do that? Ahorita solo voy a una manera es con la comida en la mano, ¿cierto? Y lo vamos quitando. Pero como él busca que el contacto sea constante en la misma mano, si trabajamos con una mano y premiamos con la otra, vamos a enseñar que el perro te toque y se vaya a buscar otra mano. Eso creo que no es lo que él está buscando. Silvia, ¿quería comentar alguna otra manera? Ah, no, yo tenía otro método que es el que toca y le dejo caer la comida ahí, de arriba. O sea, toca aquí. Toca y mientras está tocando yo le dejo caer la comida She arriba. drops the food in the hand. Okay. After touch. Okay. Touch is here. Yeah, that at least the dog gets the reward from that hand. So now, let's say again, what's the criteria? Is it like a touch, a smooth touch, or maybe we want something stronger, like a really powerful touch? ¿Cuál es el criterio? ¿Queremos solo el pequeño toque de nariz o queremos ya que un toque nuestro? Fuerte. Toque fuerte. Toca fuerte. Se puede poner un poco de premio entre los dedos y que el perro llegue con la nariz. Yeah, so if I want to use it for anything in the future, it has to be really, really strong. Tiene que ser Okay? fuerte el toque. No hay Sí. between the fingers. Yeah, so you see sometimes dogs like touch and then Eso sí, like this. easy. In the most important, especially, yeah, that can be, but also border collies, and it's Yeah. not about it. Yeah, because so they are not so motivated giving the touch. They don't push your hand, so you basically you cannot really use it for
like shaping situations, building up something with full power. Because the whole Sí. situation started with really unsure movement without the power. So how do you want to build up with full confidence if the dog starting the whole thing with this? Ok, So, entonces lo que dices es de que no se puede como crear un target realmente bueno y como con mucho deseo si el perro realmente ni siquiera quiere lo que tú tenés, si no quiere como que lo que tú estás ofreciendo y si el toque desde el inicio es un toque como muy suave. Entonces como que cómo vas creando esa impulsividad y ese deseo de tu toque. okay, I'm not saying that your method is bad because with some dogs it's also working, especially those dogs who are really powerful. But what I did with my dog, and it made the hand touch so strong, hiding the treats. But I don't give it for free, so I wanted always more push. Okay, first in the beginning, I wanted just. I was waiting always until the first stronger push. So when she came and did this, I was waiting one more. She knew the toy is here. She didn't want the treat. She didn't get it, so the second push was a little bit stronger. Click, reward. Okay, so the strong push, that's the key. Dice que no está diciendo que los otros métodos sean malos, ¿verdad? Porque igual tal vez colocarle la comida al perro cuando llega al target a la mano puede ser positivo con perros muy poderosos, pero ¿qué haces con un perro que es más sensible o que tal vez no quiere como con todo su deseo tocar? Entonces dice que él se escondía un pedazo de premio debajo del pulgar y que lo que él intenta es que el perro no tenga eso como de gratis, sino que él como que llegue, intente tomar la comida, sin embargo, después el perro empuja. Entonces él, digamos que el perro llega a la primera y toca nada más suavemente, y empuja pero suave, y a la siguiente empuja un poquito más duro, clic, y le marca ahí. Y la clave ahí, y lo más importante de esa parte es que el perro tiene que empujar y tiene que esforzarse para poder tener ese premio, que no sea como un premio gratis. Now we have a laser show. So, okay. So, and then of course after a while you remove the grip and then you just asking the hand touch, stronger hand touches, and then reward. Usually I immediately switch for the toy, so I place the toy somewhere, and then after the strong hand touch, I ask the focus command on the toy, so the dog's eye changing from my hand to the toy, and then release. Ok, entonces dice que lo que él va haciendo luego es que va quitando el premio debajo del pulgar progresivamente hasta que ya solo está la mano y que lo que ocurre después es que él empieza a introducir el juguete. Entonces digamos que coloca el juguete adelante, le pide al perro que toque y después de tocar aquí le pide que haga un cambio de enfoque de aquí hacia el juguete y entonces ahí premio. So you don't reward from the hand, you reward to the After a toy. while, not anymore. Only when I train specifically the hand touch, because sometimes you have to go back to the basic. Then again from here, but when I use it in the exercise, then I'm not really rewarding from the hand anymore. Entonces dice que ya no premia de la mano, digamos, cuando ya está más avanzado, sino que solo premia hacia el juguete y que a veces, pues obviamente toca retroceder para trabajar en las bases y en los fundamentos y que entonces ahí sí vuelve a premiar de la mano, pero de otra manera que no sea para practicar el target de mano, premia hacia el juguete, luego de que el perro haya cambiado un poquito el enfoque de la mano hacia el juguete. Y este paso, o sea, ya cuando uno
¿Cuántos comandos necesitan para el out? Four. Four. Just one. Four. Cuatro. Aha, okay. One. Okay, what are these? ¿Cuáles? Uno, Silvia, a ver. El out del cierre y el out en extensión. Out in a That's two. collection. Hay dos. Y los dos threaded. And the two treadles. Just like in. Be But German? those are the Yes. ins. Yes. Ins, sí. Yes. So let's talk about a little bit this. In that case, the back side, but the in will be the same. The reason why we need to do. So we have to understand what happens when the dog goes out, and then we want wrap and we want S-line, because what is super different is not only the landing spot, but also the takeoff spot is different, right? We agree. Ok, acá hay dos movimientos en el out. El wrap, donde va a ser el giro completo sobre el ala, y el otro en la S. Es la S mismo. Lo que cambia en esos dos es la posición de despegue y la posición de aterrizaje. Es lo que él nos va a identificar. So El rojo So es el when S y el azul wrap. let's see the S-line. Okay, the dog goes out, crossing the jump line, and in many situations they are already quite close to the wing. Okay, so in this S-line situation, what happens? Basically, the dogs are crossing the line, and as soon as they get the takeoff side, they immediately take off. Right, so they jump off. Ahí donde tiene el marcador ahorita es el preciso el momento donde el perro despega. O sea, nomás pasa el ala y voltea. Ahí es donde va a despegar para hacer el salto. And what is also important, what is the dog's position? So in that case, we're expecting from the dog to take off from here, like basically next to the wing, right? Somewhere there. And we want to have this straight head position on the landing spot, what is somewhere here. So there is no curve, straight head, straight line. The dog, basically here the dog is jumping straight. They're rotating on the ground, but they take off and jump straight. There is no curve, there is no wrapping movement. Entonces aquí la mecánica del perro en sí, así como lo ven que el perro está recto cuando despega, también aterriza recto. Es un salto recto. Donde hace el giro es cuando está en el piso, en la línea roja. Pero antes de... ¿Ah? Brinca paralelo No, paralelo no, porque paralelo sería acá. En No. diagonal, brinca Todo, diagonal. todo el giro del perro lo hace en el piso. Antes de saltar, En se el ala, coloca antes del ala, sí. y el salto y el aterrizaje van rectos. Y ahí ese es el ideal para el S, el out con S. So let's see what happens when we do the wrap, the blue path. Vamos a ver el wrap, que es el giro así como más Okay. cerrado todavía. So if the dog goes out and jumps off immediately, then we're not gonna have the wrap, because what happens with the same type of takeoff spot, basically suddenly the wing is in the dog's way. So because of the wing, the dog has to jump anyway first straight, if the dog doesn't know a specific command for this. So the dog jumps straight, and then after the landing, turn and then go. Not so good. No. Okay, so here basically we have to teach the dog going a little bit deeper, okay, because then, so first basically they take one more stride at least on the takeoff side. They get the takeoff position, they start to turn on the ground, and then they can jump or they can take the jump like this. But with an early takeoff, the wing is in the way, impossible to get the breath. Entonces, el punto de despegue en el rojo estaba aquí. Si hiciera lo mismo en el wrap, el ala lo hace estorbo. Entonces tiene que saltar y dar una gran vuelta. Entonces ya no es el wrap que nosotros queremos. Entonces el perro, para generar un wrap y entender la diferencia, tiene que hacer un paso más, llegar a este punto y colocarse ya girado
para poder girar, saltar de una vez en perpendicular, digamos, así como está ahorita. Entonces, esa última zancada y colocación antes de saltar es una más que en la otra. Pero tiene comando ahí, ¿no? Sí, there's a command for movimiento. this, right? Yeah, so should it be two separated, totally different command, or can it be like out, left, Gira. out, right? So like with the secondary cue, you're marking where to go on the back Él side. pregunta si ustedes creen que deberían de tener comando individual o un comando secundario que diga out izquierda, out derecha, Eso le out. marca. ¿Qué creen? ¿Alguien sabe algo? Yo digo los comandos. Dos. She says two commands. Anybody else? Lo que pasa es que, digamos, yo en el caso de Sky hago el out Con la y solo pierna. le marco. Con Sí, la pierna. es cierto. She uses the Yeah, leg. I use my only a little bit. Out. If you want that course, you can take that course. Yeah, you are going to see. So Yeah, shut up. My leg, just go out and then I say Sky, so like my hand here and then I go straight and I run. No, that's not Pero it. no tengo, I don't have a Un comando. No, pero So if you have, so what I prefer to have two specific commands for this, like one is the out, other one is the back or whatever, because the dog has to know before going out, like physically getting to the other side, what movement we want. Because if you teach the S line in a really good way, that the dog really have a nice extension. If you have the rep command, the dog already preparing for the rep. But the problem with the out, left, out, right, whatever. When do you say the second cue? What's the timing of the second cue? Because you cannot say it here, because maybe then the dog changes the mind and turning to the right. So then you have to wait until the dog goes out. And honestly, how good is our timing? Not good. Not good at all, right? When we're running and we're rushing, instead of repeating back, so keep the strong commitment on the jump. Now you have to say back, right, left, whatever. And I'm sure that the second cue will be too early, too late, but not so good. And then the dog is kind of going to the backside, but doesn't know what's gonna happen afterwards. And then it's causing hesitation and unsure moments for sure. Entonces para Tama está claro, definitivamente son dos comandos separados. ¿Por qué? Porque el perro tiene que saber desde que viene antes qué tiene que hacer y a dónde tiene que ir. Y si usamos dos comandos, out izquierda, out derecha, nosotros vamos a fallar con la segunda seguro. O sea, suficiente que estamos corriendo y no tenemos, el timing nunca va a ser perfecto siempre. Entonces, desde antes mejor ser claros con dos comandos distintos. ¿Qué tienes que hacer? O tienes que girar y hacer un tipo de colección como el azul, o irte por atrás y saltar en S en una full extensión para hacer una S correcta. Eso lo debes saber antes de llegar al set. And also the S line. So if the dog really knows the differences of in the takeoff spot at the S line and the rep, that the S line can be super nice, fluent, and no drifting on the takeoff side. That makes so fast this S line. Drifting meaning like moving. Like, you know, going, yeah, because if the dog doesn't know specifically the S line takeoff spot, then those dogs are going too deep. And then you can see this like when they go out and then drifting and then they jump back. So you lose the S line type. Okay. Lo importante de ambos saltos es que el perro vaya conociendo el punto de despegue. En el rojo vimos que era acá y en el azul es un poco más profundo del lado de atrás, ya después de haberse colocado de la forma correcta. O sea, todo el entreno es para que el perro conozca con el comando dónde tiene que despegar. Ese es como el criterio que él quiere para poder tener un movimiento fluido. Dígame. En ese
way. If I go this way, sometimes I want collection, Okay. sometimes I want this exit line, Okay. this one. Yeah. So I can combine and add different exits, different type of endings. Once you have the correct entry. When the dog has already independent outs, Ok. then Entonces I cuando also cuando el perro ya tiene una entrada correcta o una ubicación de despegue como que perfecto y ya tiene el out de manera independiente, entonces él se enfocaría en trabajar en diferentes tipos de salida o incluso en colocarse aquí mientras envía al perro y el adelantarse sin que el perro pues toque el ala o se derrape o salte del lugar que es equivocado. Entonces puede hacer salidas hacia acá, ¿verdad? Con el juguete hacia acá. O puede hacer, por ejemplo, salidas hacia acá con el target de mano aquí, que es el out. Toca el target de mano y sigue ese lado, como que vas a enviar hacia el out de acá, ¿verdad? O al revés, hacia el otro lado, target de mano aquí, sí. Ajá. ¿Ok? Okay, the in is a little bit different. The ¿Sí le están entendiendo? ¿O tienen dudas? ¿Sí? Y le da la cara así. El flick no lo he explicado, ¿verdad? The flick, you already explained it, right? Or are you going to explain no, something? now we just do the S lines Okay. first. So the in S line. Okay. So my way to teach the in is the hand touch way. Okay. La manera de él de enseñar el in es con el target de mano, con el touch. That's why for me it was really important in the beginning to have strong hand touch. Esa es la razón por la que para mí es como muy importante tener un target de mano muy fuerte. So number 2, that's the takeoff spot. First I put the dog almost to the takeoff spot. Basically the front feet are almost on the takeoff. Okay. Entonces dice que lo primero que él hace es colocar al perro, digamos que si este es el punto de despegue ideal, coloca 2 patas del perro en este punto, nada más, solo 2 patas. Number 3 is the toy. El número 3 es el juguete. Que es Because el- again, I want independent in that requires strong obstacle focus, no handlers, checking, Okay. Watching. Y debido a que nosotros queremos como un in muy independiente, queremos que eso sea a partir de un foco muy grande por el obstáculo. No queremos que el perro esté chequeando con el manejador, que es lo que sigue. So, I think, did anybody teach the in with hand touch? I did. Yes? Sir. Okay. Al principio. Mm-hmm. Did you see the video? With Target de mano aquí. Y entonces estaba ahí contestando Silvia que ella sí y que lo había visto que ella había tomado curso con su. So when I mentioned this hand touch way, does that mean that the hand touch command will be later the in command? Entonces ahorita que menciona esto de enseñar el in con el target de mano, ¿ustedes qué piensan? ¿Eso quiere decir que el target de mano, el comando de target de mano va a ser el mismo comando para el in? No, because hand touch is hand touch and in is in. Okay, so these are two different things. Estos son 2 comportamientos diferentes. Uno es tocar la mano y otro es tomar el salto hacia el in. But unfortunately, it's really common, and that's where it goes wrong. That people start to use the in command, the hand touch command for the in, and then in many situations it's a conflict because the dog, for this command, first looking at the handler, of course, because in the past it was a handler's commitment. Entonces dice que un problema que se produce es cuando las personas quieren aquí enseñarle el target de mano y que tome el salto y luego tomar ese mismo comando de target de mano como que fuera el in, porque son 2 comportamientos diferentes. En uno el perro tiene que tocar la mano y en otro el perro no se requiere que toque la mano, sino que tome el salto por dentro. Son 2 cosas distintas. So in the beginning, basically we're gonna have 2 commands. First the hand touch, second the in command. Okay. Entonces al principio vamos a tener 2 comandos. Primero el target de mano y segundo el del in. Pero Okay. entonces si lo usa el comando de mano. Como un en el intermedio, sí, pero no es el comando final de in. Ah, no, después ya solo se lo pones así y ya solo le dices in y ya. She's va a asking that if later you put the hand and the dog touches and you just say in and the dog He takes doesn't touch, he So only first, give you like so we're gonna get there because that's Vamos a all. llegar a eso. Okay, so first Quiere. step, you put the dog here near the takeoff area. You standing also in front of the wing,
And then it's really static. First, you're gonna add the hand touch Okay. on the lead hand, not the opposite hand, Yes. never. Yes. Okay, lead. And after the hand touch, you're gonna say the in command first. Probably you can also help a little bit and Okay. just push the dog, and the dog goes straight to the dog. Entonces dice que lo que él hace es colocar las dos patas sobre este punto ideal de despegue. Él está justo enfrente del perro. Le pide al perro con la mano más cercana hacia él, con el brazo más cercano hacia él, que haga el target, ¿verdad? El target de mano. Y luego pues le pide que haga in, que quiere decir que tome el salto. Y en esos primeros intentos pueden empujar un poquito o pueden con su lenguaje corporal pues guiar al perro hacia él. And it's not about speed. Don't rush. Y no se trata de velocidad, no se apresure. Y el juguete está detrás de mí. El juguete está aquí. So basically, this exercise includes two things, and you have to split it. First, coming to the hand touch, finding the optimal takeoff spot, and the second part is the in, but take a break in between. So split it. It's not Okay. one thing in the beginning. One question. When you say that just for the hand touch, it's like this or it's like this? This one. Ok, entonces dice que esto básicamente se divide en dos partes. Una es buscar la mano, buscar el target hacia la mano. Y eso es el propósito de buscar el target de mano, es encontrar el punto de despegue óptimo. No es solo que toque la mano. Y lo siguiente es que el perro sea capaz como de tomar el salto independiente sin nosotros tener que apoyar demasiado. So the reason why we should do this instead of this, Oh, yeah. Entonces okay, el target that's de also mano, typical. el salto está aquí, el target de mano no se pide así, sino que se pide así. When you're running later and you're gonna handle that throttle, the in, you have to run with open shoulder. The problem if you do the other way, you're closing the shoulder, it's indicating all body rotation.